can help Farah? Saya tak tahulah kenapa masalahnya. Farah dah masuk belum? Farah dah masuk ke? Dah. Baik. Dah, doktor. Okay, Alhamdulillah. Apa masalah tak tahu tadi. Okay. Alright. So, class, kita masih lagi ada we are in the third part of the chapter 2, alright, third part of chapter 2, but I don't think we are going to complete chapter 2 today. So maknanya kita akan habis chapter 2 next week, masa asynchronous lecture. And kalau you aware, next week hari Isnin, macam siapa yang masuk awal tadi dengar saya berborak tu kan, cuti sebenarnya kat Terengganu, which is Hari Kepeteraan Sultan Terengganu, 26 hari bulan 4. So by right saya tak datang office, tak ada kelas lah. Tapi kita akan tengoklah macam mana nanti, sama ada kita perlu tak ganti, we can adjust at other time ke macam mana, we will discuss about it later. Alright, just nak inform you hari Isnin minggu depan cuti tu je. Alright, so untuk hari ini, okay, continuing from our asynchronous class, okay, yang ni kita stop kat sini kan, baru ni masa kelas asynchronous part 3 of the video, or kalau dalam compile tu part 6 lah yang saya letak kat YouTube tu, okay, where there are 3 types of possible solution for second order homogeneous differential equation, okay, yang mana you need to find the root kan, where the R is equals to negative B plus minus square root of B square minus 4AC over 2A, okay, over 2A. Second order homogeneous differential equation. Compared to yang sebelum ni is first order. Yang second order maknanya kita ada Y double prime, okay, plus Y prime plus apalah, plus something, okay, plus Y equals to 0 and so on. So daripada situ you need to convert it into its auxiliary equation dalam bentuk macam ni, AR square plus BR plus C, dan daripada situ kita check the value for R, sama ada kita dapat two real or distinct root, okay, then the solution jadi macam ni. Kalau dia sama, then the solution jadi macam ni. Okay, and if you find out the values are complex number, then the solution jadi macam ni. Alright. So, clear yang ni, saya rasa this is not the first time you belajar, betul tak? You pernah belajar sebelum ni, betul? Except for those who are not from science stream. Siapa dah saya yang not from science stream, saya lupa. So far okay tak? Yang daripada culinary, yang daripada sastra tu, saya lupa dah nama. Saya kena buka balik tu lah. Padlet. You all okay tak? Second order ni? Okay, doktor. Okay, doktor. Nurul Aini. Okay, Alright, that's good to know. Alright, so untuk hari ni, for this example 3, of course kalau tengok ni ada 5 soalan. I don't think it's possible for us to solve all the questions. So I will just pick A and E to discuss with you today. Lagi 3 ni saya bagi kat awak untuk solve sendiri. Jawapan dah diberi. Okay, it's for your own good. No need to submit. Okay, yang ni sebab this is synchronous class. Kalau asynchronous, maybe saya akan pick juga maybe 1 or 2 question for you to submit. But since this is synchronous, you don't have to submit. Okay, tapi it's for your own good because this is part of your test 1. Nanti pun akan masuk juga ni tau. What we are discussing now is going to be covered for your test 1 because test 1 cover chapter 1 and chapter 2. Alright. So let's discuss example 3A. Okay, example 3A ni part of the solution kita dah discuss dalam our asynchronous lecture. Cuma beza dia kali ni, the solution that we have, we need to find for its constant, C1 and C2 tu kalau ada. Okay, by using the initial condition given here. Okay, by using the initial condition given here. Alright. Okay, so here, you all ni memang tak bercakap ke hari ni? Saya tak dengar langsung suara you all. Alright, so, tak bercakap lagi ya? Betul, okay, baru dengar sikit-sikit. Okay, so let us discuss untuk 3A. As usual, tell me what is the question. 3A apa soalan dia? Saya dah tutup ni, saya tak nampak soalan dia. Apa soalan? Cepat. Y double prime. Y double prime
plus 11y prime plus 11y prime lagi plus 24y plus 24y equals to equal to 0. 0. Right. Okay. So daripada sini, okay, apa condition yang diberi apa dia? y0 equal to 0, Y0 equals to 0. Another one, y y prime prime 0, 0 equals to -7. -7. Okay. Alright, so now the question asks you to find the solution to the second order differential equation. As you can see, y double prime. So we know that this is second order. So, and then your right hand side is equal to 0. This is a good, good news is because the solution will be simple. Alright, so y double prime plus 11y prime plus 24y. First of all, we need to convert this into its auxiliary equation. Can you tell me what is this auxiliary equation? Kita tukar, get rid of y jadi dalam bentuk r. So ni r kuasa berapa? R Y double square. prime. Yes, r square kat depan tak ada apa-apa kan? Because it's just Hmm. y double prime. Tak ada 5y ke apa semua. So it become r square plus 11R. Yes, 11 R you have, yeah, because this is y prime satu je prime, so R kuasa 1. And then plus with 24. 24. Yang ni tak ada R, okay, because y ni tak ada prime pun 0. Dia punya ni, you may consider 0, so R power of 0 is 1. Okay, so equals to 0. Okay, so kalau you boleh faktor, then you faktor lah. Kalau you nak guna quadratic equation, go ahead. Okay, up to you. Tapi yang ni senang je kot. Boleh faktor tak yang ni? Kelas. 24 11. Apa dia? R darab apa dengan R darab apa kat sini? Nampak macam plus ni. 24. You boleh check lah juga b square minus 4ac tu kan. Boleh check condition. Okay, R tambah berapa? Plus 3 plus 8. Ya, betul. R plus 3, R plus 8 equals to 0. So daripada sini nampak tak? Dapat balik tak? R square plus 11R plus 24? Yes. Okay. So daripada sini kita dapat our R is equals to -3 and -8. So far everybody fine? Okay. Alright, so daripada sini kita dapatlah, we call this solution as complementary solution because this is kita punya homogeneous equation. Okay, C1 kita akan guna solution number 1. Kalau kita tengok tadi yang ni. Okay, kita akan guna yang ni because we have two values of R, -3 and -8, which are real and distinct. So we are going to use C1 R1x plus C2 e to the power of R2x. Okay, so C1 e to the power of C1 e to the power of, oh by the way, soalan ni, sorry sekejap Kalau you tengok kan, soalan ni dia bagi jawapan dia dalam bentuk T tau. Tapi kalau tengok soalan ni, mana kita nak tahu dia T ke X? So, tak apa. Kalau you nak guna X pun is okay. Nak guna T pun no problem. Okay, because there is no specification, no indication sama ada variable tu X ataupun T. Okay, so kalau yang ni saya guna T lah. Okay, -3t, okay, plus C2 e to the power of -8t. Alright, so basically kita dah dapat solution tapi jawapan kita ni, okay, is not yet complete because the initial condition are given to us, okay, so you are required to solve for C1 and C2. Okay, the first initial condition given to us is y0 equals to 0. Okay. Y0 is equals to 0 kat sini. Yang ni, Y0 equals to 0. Okay, so maknanya bila Y kosong, T kita adalah kosong. Bila T kosong, maknanya E to the power of 0 apa kelas? E power of 0 is? 1. Nah, E power of 0 is 1. Yes, so equation 1 ni kita akan dapat apa? C1 plus C2 equals to 0. Okay. It's not tak cukup untuk kita cari C1 and C2 value. We need the second condition.
second condition is given to us is y prime 0 is equals to negative 7. So macam mana nak dapat y prime 0 ni kelas? What we got to do? Apa yang kita perlu dapatkan? Kita ada y0, 0, y prime 0. Do we have y prime now? Kita tak ada kan y prime now, but can we find y prime class? How can we find y prime now? Macam mana nak cari y prime? Anyone? Kong Jia Wen. Macam mana nak cari y prime? Taklah. How can we find y prime? Y prime tak ada ni. Macam mana nak cari y prime? Senang je semua orang. Kita ada y. Okay. So y kita, tadi kita ganti y kita daripada mana? Kita ganti y kita dalam equation 1, right? Okay. Yes, Lim. Okay, and Farah also. We differentiate equation 1, we will get y prime. So this is the learning outcome for today. Okay, make sure semua orang faham. Nak cari y prime, simple. You just need to differentiate equation 1 yang kita dapat tadi. So y prime c, differentiate e to the power of negative 3t. Apa kita dapat? Negative 3e, Nah, negative 3t. yes, negative 3 darab dengan C1 lah. E to the power of negative 3t minus with 8 C2 e to the power of negative 8t. See, dapat dah y prime c. So, we have the condition here, y prime 0 is equals to negative 7. So, based on this, y prime 0 is equals to negative 7. You get here negative 7. Y prime kita adalah negative 7. And then y prime 0, again, bila e power of 0, everything become 1 kan? So, we have negative 3c1 minus 8c2 equals to negative 7. Okay, equals to negative 7. So, this is equation 2. Daripada sini, kita dapat C1 ni sama dengan negative C2, right? Okay, C1 is equals to negative C2. So, ganti je lah. Negative 3 darab dengan negative C2. C1 ni tolak 8C2. So, you will get apa? 3C2 tolak 8C2 equals to negative 7. So, your C2 is equals to what, class? C2 is equals to positif ke negatif? C2 positif ke negatif? Negatif 5 bahagi dengan negatif 7. So, you get 5/7. Okay? Yes, positive. C2 is 5/7. So, it gives us C1 is equals to negative 5/7. So, we almost done. So, maknanya the solution dia jadilah, okay, the real solution dia YC kita sama dengan C1. Jangan tertukar pula C1 dengan C2. C1 kita negative 5/7. Negative 5/7 e the power of negative 3t plus with C2 kita 5/7 e the power of negative 8t. Kalau you nak jawab dalam bentuk X pun saya tak marah. Okay, there is no problem. Because the question there doesn't give you any indication that is whether it's T or S. Kalau tak nak guna T, tak guna S, nak guna benda lain pun is okay as long as it is a variable. Okay, clear everyone? Okay, with this example, okay, it's very straightforward. Okay, it's just that you need to carefully differentiate Y. Okay, carefully differentiate Y. Kalau tersilap, then how to differentiate exponential is what you have learned in your engineering maths 1. Alright? Ada apa-apa soalan so far? Okay, so now I'm going to proceed. Saya akan pilih soalan yang first dan soalan yang last. 3A and 3E. So now we're going to discuss for 3E. Apa soalan 3E? Saya sapu yang ni Okay. Can anyone tell me soalan 3E apa? Y double prime
Y double prime plus plus 16y. plus apa? 16. 16y. Alright. 16 y equals to 0. Thank you. So if you convert this initial condition dia ada bagi tak? Apa initial Ada condition? Apa? y Y. pi over 2 Ni nampak macam pelik sikit kan. Mana pula dapat pi ni? Pi over 2 equals to negative 10. negative 10. Lepas tu satu lagi. Y Y prime prime. pi over 2. Pi over 2 juga sama dengan 3. 3. Thank you. Alright, so y double prime plus 16y equals to 0. So daripada sini kita dapat auxiliary equation dia akan jadi r square plus, ada r tak kelas yang ni? Ada r Tak tak? ada. Tak ada. Dia terus r square plus apa? 16. 16 equals to 0. Okay, r square plus 16 equals to 0. Yang ni lah kalau you check dia punya condition b square minus 4ac, you akan dapat less than 0. b square minus 4ac. Okay, kita ada b tak? B kita tak ada, betul tak? Kita ada apa ni? Kita ada a kita sama dengan berapa yang ni? A kita 1, b kita for this case maknanya kita ada A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 16. Right. Sebab dia punya formula is A R square plus B R plus C equals to 0. So you just have to compare with this equation R square plus 16. So daripada sini nampak A sama dengan 1, B 0, C 16. Alright. Okay, siapa dulu yang ni? So daripada sini kita tahu, okay, bila you check, okay, B dia kosong, so kosong, yang ni maknanya kosong tolak 4 darab 1 darab 16, so definitely is less than 0. Okay, it's less than 0, so our solution will be a complex number. Alright, so R ni you tak perlu, you boleh je buat R square equals to negative 16. Then from here you will get R is equals to plus minus negative 16. Yang ni lah negative 16 square root we give us apa kita panggil kelas? And apa? What we call it? Yang ni sebenarnya adalah plus minus square root of negative 1 darab dengan square root of 16. Okay, square root of 16. So yang ni square root 16 tak ada masalah, will give you 4. Yang ni kelas, square root of negative 1 ni sebenarnya apa? Equals to what kelas? Square root of apa? Square root of negative 1. Ingat tak? Nah, yang ni kita tak ada belajar dalam engineering maths 1, but I'm sure you have learned this in your secondary school or matrices lah. Imaginary number, yes, Lim. Okay, it's in an imaginary number where we denote the imaginary number with apa? Normally you guna variable apa as your imaginary number? I. Yes. Fraza tu you pakai apa? Farah? I. Yes, I. Okay, so dengar macam R tadi. I. So maknanya jawapan you adalah plus minus for I. Negative Yes. for I. Yes, positive and negative for I. Alright. Okay, class. So this is an imaginary number. By right, kita punya complex number, kalau kita tengok kepada solution tadi, okay, this is our solution. Our solution, general dia punya, because it's less than 0, you should get alpha plus minus I beta. And this is the solution. Okay. But for our case, do we have alpha class? We just have plus minus 4i. Okay. Our solution here is just plus minus 4i. Since this one, by right dia punya standard solution dia is alpha plus minus I beta. But what we have here is plus minus 4i. So what does it mean here?
What is our alpha here? Beta nampak dah semua orang. This one meaning that our beta here is equals to 4. Equals to 4. Yes. Yes, Farah. Okay, our alpha here is actually equals to 0. Dia gitulah. Tak ada kan? So maknanya dia adalah 0 plus minus 4i. So daripada sini kita ada beta is equals to 4, alpha equals to 0. Then the equation, our solution will be based on this table. This table is very important kalau you tak ingat. E the power of alpha x C1 cos beta x plus C2 sin beta x. Okay. So maknanya kat sini kita ada e to power of, again kat sini kalau you tak nak guna x pun, nak guna t ke, nak guna x ke, is up to you. Tapi jawapan yang ni again dia guna t. Okay. So saya guna t jugalah yang ni. So yang ni 0t. Okay. Alpha is 0. Okay. And then sin. Okay. We have here sin 4t plus with cos 4t. Okay. So definitely kat sini e to the power of 0 is 1. So you just left with sin 4t plus with cos 4t is equals to our y. Okay. Saya ada tertinggal kat sini. Apa saya tertinggal kat sini, kelas? What is my mistake here? Saya tertinggal benda yang paling penting atas dunia sekarang ni, which is C1 and C2. Okay, C1 and C2. So sebab saya tertinggal, saya nak tulis warna merah. Highlight sikit ni, supaya tak tertinggal lain kali. C1 and C2. So we have here C1 and C2. Macam mana benda yang paling penting, tak ingat kan? Alright, so we have here C1 and C2. We have YC equals to C1 sin 4t plus with C2 cos 4t. Okay, ataupun you nak terbalik pun boleh lah. Okay, dia tak kisah sebenarnya you nak letak yang ni kat cos C1, apa ni, yang mana depan, yang mana belakang, doesn't matter. Macam ni saya letak sin dulu baru cos. Kalau tengok dalam general ni, saya kalau tengok dari ni dia letak cos dulu baru sin. Tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Sama je. Your C1 and C2 je lah bertukar, tak apa. Okay, so here you punya condition sekarang ni kita ada y pi over 2 is equals to negative 10. So maknanya kita punya y is equals to negative 10. And then t kita adalah pi over 2. So sin 4 darab dengan pi over 2 plus with C2 cos 4 pi over 2. Yang ni lah kenapa. Sebab dia dalam bentuk angle. Alright. So here, sin 2 ni boleh cancel. 2 dengan 4. So we have sin 2 pi. Sin 2 pi pos 0 ke 1 ke setengah ke negatif ke apa, kelas? Sin 2 pi. Sin 2 pi kita sama dengan berapa? Tekan kalkulator lah. 2 pi tu maknanya 360 degree kan. So sin 2 pi sama dengan sin 2 pi sama dengan berapa? Senyap je, semua orang tak ingat dah. Macam trigonometry. Anyone? Yes, Lim. Sin 2 pi 0. Cos 2 pi. Cos 2 pi, kalau sin is 0, biasanya cos akan jadi berapa? Yes, cos is 1. Yes, Syafiqah, Mariam, semua ingat cos. Sin tak ingat pula. Okay, so yang ni, this term will be 0. C1 pun gone. So you have C2 darab dengan cos 2 pi is 1. So definitely you terus dapat C2 is equals to negative 10. Okay, C2 dah dapat tapi C1 masih tak dapat. So to get C1, adakah kali ni kita terselamat? Kita tak perlu ke differentiate Y? No, we still need to differentiate Y because we still tak dapat lagi value for C1. So class, we need to differentiate YC here. Saya tukar ini sekejap. Okay, tukar. So this one Y prime C sin
40. Differentiate dapat apa? Ni benda-benda yang you ada belajar dalam Engineering Maths 1 tau. Kita repeat balik, kita guna balik. Ni baru pengajian sepanjang hayat. So sin differentiate dapat apa kelas? Cos. Cos. Cos, so maknanya kita akan dapat, ingat ni dalam ni kita ada 4T. So when you 4 differentiate, cos you will get 40. 4C1 cos 4T, right? Okay. And then this C2 cos 40, differentiate cos, you akan dapat positif ke negatif? Negative sign. Yes, negative 4C2 sin 4T. Alright. And then we have a condition here. Y prime pi over 2 is equals to apa tadi? Equals to 3 ya? Equals to 3. So here, yang ni 3 sama dengan 4C1 cos pi over 2. Cos 4 darab dengan pi over 2. And then minus with 4C2 sin 4 darab dengan pi over 2. Okay. Again, this term akan jadi sin 2 pi kosong. So daripada sini kita akan dapat 4C1 cos 2 pi is 1 here. So daripada sini kita dapat 4C1 is equals to 3. Okay, 4C1 equals to 3. So apa yang you dapat untuk you punya C1 class? C1 here is equals to 3 over 4. Clear everyone? Okay, your C1 is equals to 3 over 4. C2 is equals to negative 10. Dan dapatlah final answer you all. Okay, saya siapa yang ni nak tulis final answer? Okay, so final answer kita adalah okay, so daripada sini kita dapat kita punya YC, C1 kita adalah 3 over 4. Okay, sin 4T. And our C2 is negative 10 cos 4T. Okay, so this is the answer untuk jawapan 3E. Okay, clear everyone? Okay, so kita done with the first and the last example for ni kalau you tengok jawapan dia terbalik dengan jawapan saya sebab C1 and C2 dia. Tapi sebenarnya sama je, 3 over 4 sin 40 minus 10 cos 40. Yang mana depan dan belakang sahaja. Alright. So I leave it to you untuk B, C and D for you to solve. Okay. There are basically step dia sama sahaja. You just need to make sure root yang you dapat tu sama ada dalam kategori nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Nombor 2 ni lebih kurang sama je dengan nombor 1. Cumanya dia ada satu value. So kita tak boleh jadikan dia kan kena linearly independent. So you kena darab dengan X untuk the second solution tu. Okay, supaya first solution and second solution tak linearly dependent. Dia linearly independent. Alright? Okay, so clear everyone? I hope no problem for this part. This is very simple and in fact, untuk non-homogeneous ODE, kita akan guna balik yang ni. Okay, so that's why saya just guna saya tunjuk dua je example sebab nanti kita akan repeat, kita akan guna balik. Okay, so this is not the first and the last time we're going to discuss about this. Okay, alright, so we end the show here. Start. Okay, semua ready untuk jawab quiz? Okay, so sekarang ni you may stand by with your piece of paper. Mana pula Google Meet saya? Alright, so semua orang ada dalam ni ke? Berapa orang ada dalam ni sekarang? 28. Ada 4 orang tak ada ni. Mana pergi yang lain? Syatibi ada tak hari ni? Siapa lagi ya? Ong ada Ong. Saya ingat, siapa lagi? Girls, nama apa tu? Syafi'i ada tak Syafi'i? Ong ada. Syafi'i ada? Hasmira ada? Syatibi, Hasmira, Syafi'i ada. Hasmira ada Hasmira? Tak ada. Hasmira tak ada?
Syafi'i pun, Syatibi pun tak ada. Telefon, telefon. Stop sharing. Okay, kejap saya nak buka soalan. Siapa ada? Syafi'i ada. Yang ni, tak ada ni, rugi you all. Tak boleh jawab. Syatibi dengan Asmira tak ada. Syatibi dengan Asmira tak ada? Ha-ha. Okay, the quiz is open book. So you boleh nak discuss, boleh nak discuss pula. You boleh refer je. But discussion no ni bulan puasa kan. Bulan puasa syaitan-syaitan semua diikat kan. Okay, syaitan Ong. Okay, syaitan semua, syaitan Islam ke, syaitan Cina semua diikat. So please be honest to yourself. Okay, alright. So, sekejap saya nak share screen sekejap ya. Quiz ni sebenarnya 15 minit je tau. Sebab makan dia 15 minit je. Makan dia 15 je. Ada siapa-siapa call Dahsyat TV? Hasmira? Juga dia orang ni memang tak nak jawab quiz. Okay, nampak tak soalan? Okay, so you may begin now. Hasmira dah ada. Okay, good. Syatibi tak ada. Saya nak stopkan.